Thalia, good morning. Morning. Danny, good morning. Good morning. So let's start this beautiful session with Thalia. Thalia, explain in a few minutes your situation so we can let go. Okay, so for about the last 10 years, I've had problems with addiction that I want to see if we can address. And then I have an 8-year-old daughter who's afraid of a lot of things. Like she's afraid of the dark, and I know that's normal, but she's like extra afraid. So I just kind of want to see wherever my subconscious wants to go. I know that we have so much time, so first I would like to address the addiction, and then if we have time, maybe this time address my daughter's Hmm. fears. Okay, that's it. Do you want to add anything else? No, we might have our hands full with that first. I don't know. Okay, daughter. Okay, if the reason, the esoteric reason is the same, we can do the session 4 with two both. Okay. Okay, now close your eyes. The first person to undergo into hypnosis is you. So I count 10 to 1. This is a short induction. If you have a high hypnotic susceptibility, you can visualize or feel something, even though I'm still counting. In this case, you can stop me and tell me. If not, you can let me count. I count 10 to 1 and you get relaxed. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now I count 1, 2, 3, and while I count, you go to a memory or a dream. 1, 2, 3.
My heart is beating really, really hard. Your heart is beating faster? Yeah. It's normal. It's normal. Tell me if you see anything. I don't see anything, but I feel like I'm in a dream that I had. A dream, okay. Tell me, what are you seeing exactly? I feel like I'm with other people in like some sort of like a bubble or resting area, and then I have to go back in and like collect people out of the dark spots with this team. Okay. Now, I count to 1 to 3. And you go to another moment in another place. Your mind knows where you have to go. So, let's go to the esoteric cause of your medication addiction. The esoteric cause. 1, 2, 3. Where are you? I just see in black. In black? Okay, stay there. Stay in black. In blank status. So in this moment, Daniela, Danny can go, with your permission, into the hypnotic environment where you are right now. Danny, when you see her, tell me. Yeah, I see her in a few places. In 2 places at the same time? Yeah, 3 places. 3 places? 2 or 3, Danny? 3. 3. Okay, where is the first one? Where she is right now, physical body. Okay, in the coach. Second one, I saw her falling down on the water, and it's all dark, and she's drowning, and she hit the bottom of the ocean. And she's scared, she cannot breathe, or she feel injured. And the other places where she's seeing, she's finding a place. With other people. Okay, in the third place, she is into a what? She's seeing. That's what she connect with. The third place. I see it in the middle. In the middle between the coach where she is right now and the water. Yeah, and the water. She's visualizing that space. That is an empty space. But before she was seeing people around her, and it was dark. Okay. Thalia, what are you seeing? Nothing. Choose 1, 2, or 3. The coach where you are on right now, the water, underwater, or in the middle of these 2 places, and tell me where you are. I'm here on the couch. On the coach, okay. Danny, identify by DNA. Thalia, tell me if she. Yeah, I'm recognizing her from when she's in the session. Okay. The sofa or in the bed. I want to talk to her subliminal part. May I? Okay. With you? Yeah. Okay, thank you. Subliminal Thalia, can you hear me? Yeah. This is Calo. Do you know me? Do you remember me? Yeah. How are you?
hard to breathe. Uh-huh. Okay. Your heart is beating faster, but tell me where you are right now. I'm tired. But where are you? What is the place where you are in right now? I'm in a room, in a dark room. In a dark room. Are you alone? They come and go. They come and go. Who come? Yeah, some people come and go. Okay, let's go to the moment, just a moment when these people are in. Okay, they are in. How many people do you see? 2, Two people. then 3, Three? then go to come and go fast. How many people? Now there are 2. Two. Now or two. Okay, and tell me, describe the the shape of these people. They're black shadows. Like shadows? They move fast. What are you doing over there in this room, black room? I'm just tied Tired? up. Tied up. Where is your daughter? Where is your daughter? I don't know. Color. I have something on my head. Where is your daughter? Can you see her? No. No. Okay, you are in this black room. Physical Thalia. This room where you are in is small. It's large. Are there windows? Describe this room. Physical Thalia. I don't see any windows or doors. It's black. Do you feel in this room are alone, or are there anyone? I think things are coming and going, like she said, the fast. So, like, my conscious self sees these two shadows in the back, that is like out of the sides of my eyes. Okay, let me with your subliminal part. I talked to Daniela. Okay, let me with Danny now. Danny disconnect. Danny disconnect. Yeah. Okay, she's in this room, in this black room. How long Yeah. she is in this black room? I don't know how long, but she has something on her head, on her, you cover her eyes like metal, something metal, and she's tied up so she can't move. Somebody's coming. They're moving really fast, like Okay. in a fast motion. I can see all like Okay, she's always in this room when she's living her physical life, her normal, her real life. Or she come and go in this room too. No, she's tied there. Oh, how long in the time of the terrestrial life, this real actual life? How long she is in this room? Since she's dead. Okay, let's go there. In that moment when she entered in this room for the first time, let's go to that time, that moment. Oh, where is Thalia? Do you see her, She's Danny? outside. Yeah, she's outside. She's a Okay. child. How old is she? She's a child, 10 maybe. Oh, okay. Yeah, this is the new I need. 10 years old, more or less.
Okay, so observe what she is doing in the real life when she's going in the etherical dimension in this room. She's I think sleeping. she's. The thing that I'm seeing is she's outside. She and somebody's grabbing her hands, like somebody's angry at her and shaking her, and his hand, I think is a male, I'm not sure, but grabbed both wrists with one hand and So dragging her. she's receiving violence, right? Yeah. We So she see. gets With shocked. the person who is make violence. Ask her, we see, Yeah. or she. With this person. She says, like my grandfather. Grandfather. Okay, she is receiving a shock, a violent shock. So the etherical part is split, the physical one for protection, and she goes, right? Yeah. And where does she go? I'm not sure if it's a dream that she's getting shocked Hmm. Okay, or she's going because away. she Hmm. suddenly she's like being sucked to this place. Hmm. Follow her, follow her. Hmm. Does she go alone, or are there some presence? I don't know. No, this thing is pushing her, like it's just like Hmm. It's pushing. grabbing her from her leg and pulling her to this place, Okay, so and this black she's room. shaking. She's shaking. This black room, and She's there. It's like who is the boss? Who is the owner of this black room, black box? Who is he? it's one of the Okay, shadow. tell this presence to present himself in front of you. Yeah, it's in front of me. Okay, describe the shape. Looks like a human. Human. Yeah, Mm. looks like human, but Mm. it's just so fuzzy, like Okay. Read the DNA. Are you seeing this? I'm touching him, and I can see clothing, like I can see uh, his shirt. Is human And DNA or not? no, it's different. Different? It's Okay. mix. Observe. I can see the human. I can see the human, and I can see there's a one bigger one is around it. Okay, That is. which species is belong to this presence? And you, physical Thalia, tell me, uh, how do you see the shape of this presence in front of you? I'm seeing it as a human too, but it's like um, I I just see a black like figure of a human. Okay, you are seeing a shape of a human, right? Yeah, Okay, I want to talk black. black. I want to talk to this presence. Do you allow me to talk through you? Mhm. Yes. Do, okay, and ask him or her what is his name. Tell me the name you get in your mind. Okay, I call him. Let me with him. What's your name? Hello.
What is your name? Let me with Thalia. Thalia, did you get the name? Did you get it? No, I didn't get anything. Okay, don't worry. I do it with Danny. Danny, Yeah. let me with him, please. Yeah. What's your name? What is your name? Hello? Don't be afraid. Tell me your name. I'm not afraid. So, who are you? You can call me Ed. Ed? Yeah. Hi, Ed. Do you know me? Not yet. Not yet. But do you know Thalia? What do you want? Who is Thalia? I'm not gonna tell. Why she's with you? Why she's in this black room? I can disconnect whenever I want. Okay, but why she's in this room? It's not your matter. Why all these people is coming and getting out from this room? Why? What do they do? She knows. She knows. Well, you tell me. She can tell you. You tell me. I want you to tell me. She's not gonna tell. Yes, you are going to tell. To tell me everything. I'm very patient, but I can get angry. You don't want it, right? Me too. Okay, so speak. Okay, I want to tell you. What do you want? You can't have her. I can? You can't Yes, I can if I want. have her. Don't you want to give me Thalia? No. No? Why not? She stay where she have. What do you get from Thalia? Why do you want Thalia? What do you like from her? Get out. You are telling me what? Get out? Get out. You are telling me get out? Let me with Danny. Danny, disconnect. 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 Danny, disconnect. How are you? I'm okay. Okay, close your eyes. Observe Thalia. Observe why this being and the other ones are with Thalia. What do they want? What do they get from Thalia? They keep her in that room really, like, I feel like they're coming and feed somehow. It's just dark. And they're coming, I could see that they were coming with like a syringe. It's like a shot, something to extract. And this guy was getting bigger and bigger. When I was connecting with him, it was getting bigger, and it's some sort of it looks human, but his arm it go reach. It's like a rubbery arms. Really,
strong. I felt Okay, cold. tell me if they extract something from there, Yes, from they her. come and Okay, what kind? like feeding her. What do they extract from her? Like something yellow, something like plasma. Hmm. It comes to my mind. It's something Hmm. like What is it it is actually? inside the blood, but it's like the light of the blood. A substance, an etheric substance of the blood. A Yeah, yellow one, no? yes, it's yellow and Okay, it's glowing. okay, And they come and they okay. take that and go back. Etheric plasma, okay. What do they do with this etheric plasma? I don't know, it's in another room. They go, they take them. Observe where this energy, this plasma, uh, is going when it's extracted. Hmm? What do you see? I see waves. I see a Hmm. place where there's Okay, I count 1, 2, 3, and you are there in some this more place. snakes. You are there in this place where this plasma, hmm, is directed. One, There's snakes. 2, 3. Where are you? Snakes? Yeah, I'm in a room. Hmm. In another room of the same structure. It's the same buildings, Hmm. different room. It's not with her. Okay, There's light here. exactly. Where is this building? Uh, there's many rooms. They're different. Pero is on Earth or what? No, it's not on Earth, but it looks like Earth, but it's not. It's like the place where this second second spiral of this Okay. being is. He has two houses. One is a physical body, and the other place is where um, he other form takes shape. So this place is like a entrance between these two places. Um, the building that I'm seeing is not on Earth, but it's like the gate is like the portal, and it's so snakes are the spiral that eats the other the other DNA Okay. spiral. Okay, there are snakes in another room. This plasma is going there in this room Yeah. to feed the snakes, I suppose. Mhm. And what else? Only for food? They change form when they get this plasma. Only for food. No, they change. They change the plasma. They shift. They shift when they get this glowing energy. They shift. Hmm. Where? They become more human. I can Okay. I can So, connect with them better. observe the DNA of the snakes. Observe all the time they are in this room feeding themselves with this plasma. And tell me if there is a evolution of the DNA. Yeah, they with the snakes that they didn't get the plasma yet, I can't connect well, but with the ones who are getting it, I can Mhm. speak with them better. Okay. Okay. Thalia, They're talking to me. to tell me what are you seeing right now? If you see, of course. I'm trying to envision what she's seeing, but I can't connect past that room. Okay, you are not in the room, so all right. Do you see the snakes? No. Do you feel the snakes? Uh, I do. I feel like a bunch of worms or snakes. Yeah. Okay, and There's like that's like this room is lighter, but I don't really see anything past okay, anything really more than that. okay, Thalia. Okay, Danny, they are telling you something. You saw, you say, right?
Yeah, but at the same time, I'm listening to her. She say that she has something on her jaw. It's like something on her teeth, the lower part, Hmm. and this helmet. Okay, observe all of her body, all, from the head to the feet, and tell me what do you see that she's not belong to her. The, the thing that it covers her head, that thing is like a little black Hmm. hole in her jaw, Mm. between her jaw and her teeth. She feels asphyxiated sometimes, like she cannot Hmm. talk and breathe. And Os- sexual chakra, sexual part has something there. It's like opening. Something's falling off from her what, there, what you see exactly in the genital part? like pieces of blood cloth, and like her internal energies out. Or something to disperse the sexual energy, to evacuate this energy. Observe the uterus. What do you see in the uterus? It's like formation, like a tiny fetus, but it's made of blood, like blood cloth, and her Okay, uterus, and they fell down. They okay. fell down from there. Now we know they need the plasma, the etheric plasma of her. Okay. But now tell me, what is the function of the implants in her head? In the head. Uh, she's confused. She cannot see. She cannot see what's going on. She see all dark and she petrified. Okay, too confused. Vale. Some, some, sometimes it gives some shocks. Okay. And she felt it all like a wave of electricity, and this one, I don't know what is that for. Like an antenna. Antenna. Hmm. Observe what is the function of the implant system in the genital part. They're taking, they're taking, Taking? taking her Taking what? energy and her reproductive reproduction skills. What do you mean? Her capacity to create Do you mean babies. they create etherically with her, or what? Yeah, Yes. yeah, they take that too. Observe if she was pregnant by them. They co-create with her something, but it's not successful and fell off. Hmm. Her opening is too big. But did she get pregnant or not? It's just tiny ones. Hmm. And so, okay. Right now, observing the uterus, do you see some embryo or fetus? I see some. Yes. Only one. It's just tiny. It looks like a piece of blood, the blood cloth. Like Is it it's an blood. embryo or a fetus? No, it's just an embryonic. It's very small. Okay. How long is it? Oh, 1 week. 1 week. Okay. How many? Observe in the entire timeline of the life of Thalia and tell me how many time she got pregnant from them. 20. 20. Okay. And observe
if she gave creators to these beings. No, 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 it didn't work. it didn't work. Okay, never? No, No. I Okay, don't see any. The other ones are just taking the blood plus. okay, now tell me. We know the situation, the etheric situation, the implants, and the situation. Okay, but tell me, what is the esoteric cause of her medication addiction? She needs clarity. She wants to take that thing off, and she cannot find it otherwise. Mhm. Otherwise. And tell me, what is the esoteric cause, if there is one, of course, about her sexual traumas, sexual issues? Sexual. It's that she doesn't have energy Energy? there. The energy that she needs to for herself is always being taken. Mhm. And tell me, what is the esoteric cause about the lack of memories about her childhood? She's these shocks, these Mhm. The shock in the head. yeah, it's like a metal thing that it just have too many opening. Like Okay, it okay. has like opening. Okay, just last thing, and let's start to work. Observe the situation and observe why Tyla's daughter has fear for everything, She, always. she perceives the connections, and her mom fears to be so big that she perceives that, and she Thalia feels that it's gonna happen to her daughter, so her fear is double and triple and growing because she knows she's gonna be her age. It's like it's like a pattern that she wants to stop, but she feels like it's unstoppable, that she cannot protect her daughter from that happening again. Okay, observe the connection, the sentimental, of course, connection between her and her daughter, and tell me how to see this connection, and and tell me if in this connection, fear is shared between them. Yeah, they have a connection completely. Even though Thalia wants to shield her. Okay, okay, let's work. That's fear. Let's work. Let me with Talia, the subliminal part. Okay. Talia, this is mine. This is me again. How are you? Now I show you something. Do you Yeah, know? Do you know this being? Well, you you now I um, know. are conscious, are aware about these beings are with you for the I, plasma, with the sexual energy, with the hybridation. Okay. I know. Observe the snakes that are fed with your plasma and tell me how do you see in the future when the snakes are adult, are hybridated. It's just they're coming more and more. The more they get, the more they want. hmm Okay. So, do you want to eliminate the situation? Do you want to get free from the situation? Do you want to delete Yes, every situation? I do, but I don't know Okay. how. Okay. It's not possible. Actually, you don't know, but actually, all the situation is because of your power. They I want don't your have power. any power. Yes, they want your power. This energy is power. And to get your power, they have to submit themselves I'm too tired. to you.
It's very dangerous because they are getting in you, and it's very dangerous because you can dominate them. You can do everything with them. So to avoid this, they have to manage your will. They have to manage the information because the key of the abduction, of the control, is the information. You have the power, but you don't know. You are in this earth, in this planet, to live your life. Where were you, for example, 18 years ago? 80 years ago, where were you? Do you know? No, I don't. You don't know. Why don't you know? I don't Because know. you don't have connection with the information. And the information is in everything. The information is around you, but you cannot read information because a filter is interposed between you and this information. When you get in this earth, when you get incarnated or reincarnated, you lose the connection with the information. This is a rule you have to accept to stay here in this physical planet, in this physical body. It's a big co-creation. I agree. Okay, but what happens when you get aware of your power? It's dangerous for them because you have many power. You have many money in your bank, but you don't know. So as you don't know, you are poor. You live as poor person. But what happens when you know, when you get aware about this money on your bank account? You can use them finally, and you can change your life. You cannot depend of anyone and anything. You are completely independent, and you can do everything you want to do. It's the same thing with your power, with your energy. Now I show you your energy and your power in the session, and you get this information. When you get your power, when you remember everything, you can use, and this time to your advantage. Because when you got for the first time in the black room, when you were a child, when you were into a shock for violence, they take took advantage about the situation, mm, and managed your your will. They control you about fear. Fear is a tool of control. Guiltness too is an emotion of control. And now we have to clean all this emotion, all these frequencies, and get the power again. So, first thing to get your power, order. Give an order. The first order is to present all these beings, present themselves in front of you right now, and on their knees in front of you. This is the first order, the first expression of your power. Physical, Thalia. Tell me, what are you seeing? I'm not saying anything. Hmm. And you, subliminal Thalia, tell me, what are you seeing? I'm seeing a lot of beans, but one in front. How many beings are in front of you? One, and there's maybe 50 behind. Hmm. Are they on their knees? No, Order to stay on their knees in front of you, with their head down, looking at down. they did, but one is still up. No. You got the power. You order. To express better your power, you have to clean yourself of that beast emotions. Okay, find your fear inside you. In which part of your body do you see and do you feel your fear?
my chest. In your chest. Recollect all this fear energy in your chest. Do a small ball in your hands. When you did it, advise me. Like this. Okay, extract this ball from your chest. When it's out, tell me. It's out. Okay, now I count 1 to 3. When I say 3, you throw it out and it disappears. 1, 2, 3. Out. Great. Now, find guiltness inside. Which part of your body do you feel or see it? What? What you say? Guiltness. Guilty sensation. Do you have one? No. No. Good. Find your sadness. Worries. Yeah. Okay. Reduce all this energy in a small ball in your hands. Extract it when you did. And tell me. Advise me. Yeah. Okay. I count 1 to 3. At 3, you throw it out. 1, 2, 3. Throw it. Good. And now, the last thing. Observe if you have anger inside in your body. Yeah. Okay, this is the last one. Recollect this energy and throw it away too. Your mouth. On my feet. In your teeth. Okay, throw it away completely. Done? Yeah. Okay, how are you? Better. Okay, now express your vibrations. Use your frequencies to create happiness inside. I don't know how. Okay, look at me. Give me your hand. I create these frequencies. You only have to synchronize your frequencies with mine. And and you can regenerate this energy. You can recreate it. How do you feel my hand? Yes. Okay. How do you feel it? It's warm. Okay. Synchronize your frequencies with mine and you are getting happy and happy, 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 happy. How do you feel now? Yeah. How do you feel physical, Thalia? Good. Happy. Do you feel happiness? Yes? Yes. Oh, great. Okay, Thalia, now we have to start the work. Now, with these new frequencies, new emotional situation, give the order. The same order I told you to give. So, all this being in front of you on their own, their knees. Okay, what do you see? So, what do you see? They're, What? they're, yeah, they're underneath. How many beings do you see? 6. 6. Are they on their knees? Yeah. Yes? Yes. Okay, so do you see how powerful you are? Okay, but now let's do another thing. Order to them
to remove any implants in you. Now, tell me what is happening. What is happening? They're looking at me. And? It's getting closer. And? I'm telling them to take that from my hands. Yeah, okay. You are very powerful. Good. Okay, yeah, they're taking the... I can move my hands now. And my head is taking something from my head. It hurts. Continue. In the uterus, genital zone. You have to remove anything. Everything. What do you see? They're taking a... It was like a tube that makes my energy go out, my blood. And they're taking that too, so my body hurts because it's getting back. Okay, but it doesn't matter because they don't need to remove anything. This is only to demonstrate to yourself how powerful you are. But now, let's do another thing more faster. You are going to destroy everything. The implants and the beings. Destruction. Do you know what is it? Destruction is only a transmutation. Yeah. In the infinity, there is no destruction, neither creation. Everything is continuously in movement. And transmutation too, of course. When they disappear, when they are being destroyed, it's because you are revoking every authorization you gave them in the past. In that moment, in those moments when you don't remember, because you, for them, must not remember, of course. So, when I say 3, you revoke any authorization you gave in the past. You eliminate any permission you gave. And everything disappears in you. Implants, beings, and treatments. Because when you change your mind, when you change a decision, everything changes in your life. Change your future. Every decision you take in the present is affecting your future, of course. It's another creation. And you jump into a parallel timeline when you change the decision, and everything is not happening. Never. And after you can come back in the real present life to enjoy the new esoteric conditions. So, get ready, because I count 1 to 3. And when I say 3, you destroy anything. You do it. You finally take your decision. 1, 2, 3. Physical Thalia, do you feel anything? Yeah, I feel like I set a bomb off. Yes? Do you feel good? Yeah. Great. And you, Subliminal Thalia, how are you? Good. Good. Do you see beings around you?
No. Do you see implants in you? No, just I'm seeing a lot of colors. Another color. Colors. Okay. Light that are moving on my eyes. Great. 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 Now observe your energy inside. Observe your emotional energy, your happiness. How do you feel now? Produce this emotion. There are no filter. There are no blocks. Feels good. I feel like something's running through me. Now feel your mental energy. You are not confused anymore. Everything, any energy is floating in freely and Yeah. normally. And now observe your sexual energy. You can create this energy. Sexual energy is the best powerful energy in you because you can create with this energy. They want this energy because they know how powerful it is. Now you have no block anymore. Now you have no traumas anymore. Now you can enjoy of this energy in your life. Just create this energy for the first time, plenty in your body. In which part of your body is burning up? Everything. My arms, my hands, my legs. Now this energy is completely free. It's floating in your body completely without any block. And you can intensify this energy. This energy is growing up. It's growing up. It's more intense. It's intense. And you can feel your body beating faster and your breath fast. You feel this energy all over your body. It's increasing. It's very pleasurable. You can feel all of your libido growing up, getting more and more, feeling completely your body. And now you feel this energy all in your legs, all in your arms, in your back, in your belly, in your chest, in your neck, in your face. And now you can express this energy into an energetic orgasm as a free person you are now. I count 1 to 5. And when I say 5, you can express it. You get your first energetic mental orgasm. 1, 2, 3. Now this energy is intense and free as never before. 4, and now 5. Good job. Now you are completely free. Your energy is free. And now you use this energy to create happiness, to create good mental energy, to intensify your intelligence. You are completely free now. The system wants you blocked because they know
the importance and the power of this energy. How are you, physical Thalia? I'm great. Did you feel some libido? Yes. Oh, great. Mm-hmm. Now, now we are at the end of the session, but before to end, call your daughter, Thalia, physical Thalia. Call your daughter. When you feel or see your daughter, tell me. I feel her. Okay. How and where do you feel her? In front of me. Okay. Identify her. Your subliminal part knows how he has to do. Tell me if she is her. Yeah, it's her. Okay. Now, transfer all the information of this session to your daughter. Okay. And you, subliminal Thalia, observe this information, how it's translated to your daughter. How do you see? What do you see? It's like white, white waves of shining light, and it's covering up like. Let me with your daughter now. Hi. How are you? Hello. Hi. How are you? Hi. Do you want to see something? Do you want to say something to your mother? I can feel. Mm-hmm. Are you free? I'm free. I am. Do you have fear? Are you scared? Now with her. No, with her. Okay, observe yourself when you are alone without your mother and tell me if you have fear in your body. Yeah. Yeah, but I'm okay now. Mm-hmm. Just the dark I don't like. Okay, observe how your mother did in the session. Recollect all this energy, this fear energy, because it's your production. You can extract it and you can throw it out forever. Do it. I can see, but I don't have any now. You what? I don't have any now. Oh, great. Great. So, do you want to tell to your mother something? Just want to be with her. Okay. Well, okay. And you, Talia, do you want to tell something to the subliminal part of your daughter? She can receive the message. If you want, of course. Me? Are you talking to me? What? Are you talking to me or my subliminal? I don't. You're good. Can you speak loud? I just want to tell her that I love her. Ah, okay, 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 okay. Now, let me with Danny. Disconnect, Danny. Disconnect. Disconnect. Danny. Yeah, I'm here. How are you? I'm fine. Observe Talia and observe Talia's daughter. How do you see them now energetically with these new esoteric conditions?
I see the door is glowing and she's completely covered by the light that comes from her mom. She's at peace now. She's relaxed. If the mom keeps this glowing energy and gets strong, she's gonna be fine. She's happy. Yeah. Okay. Okay. Now we can get back. I count 1, 2, 3 for you both. So disconnect from anything and anyone. Just get back here to this present moment, very moment when I'm talking to you now. 1. Your body is waking up. You feel your body getting stronger, recovers strong, their force is stronger, and you feel light, and you feel your body lighter. And 2, the sensation is very good. You feel this good sensation of wellness and peace all over your body. You are relaxed and calm, but happy, very happy. It's over. Open your eyes. Good evening, or good morning. It's morning for me. Good morning for you because you are in America, you both, United Yeah. States and Canada, right? Oh, you're in Canada? Yeah. Okay, so it's like afternoon for us, morning. Yeah. After lunch. So, how are you, Danny? I'm fine. I'm fine. It was interesting. Very, very strong, emotionally strong, no? For you? Yeah. Are you tired? No, I'm fine. Fine? Okay. And you, Talia? Did you visualize anything or not at all? I did. I don't think I trusted what I was seeing, but I seen a lot. I saw a lot that the same things that she was seeing. I just couldn't describe it. Hmm. You more felt sensation, right? Yeah, I feel things more. You Yeah, felt emotions when you worked yeah, in the emotions. You felt libido. yeah. I was crying. Great. Yeah, So, did you have a mental orgasm? I did. Did? Yes? Yeah, yeah, Great. Great. yeah. You are completely energetically free. I feel good. But Thank you. now you know you have a process, metabolization process. So in next days or weeks or more, we don't know, you are into this process. So in this process, it's normal to have high and lower frequency situation. Emotionally, you can have this balance, movement of the balance, emotional balance, etc. Don't worry, it's normal. Mm. Okay. And if you want in the future, if you give us your feedback, we are glad to hear All news right. from you. Sure, I definitely will. You'll hear from me. Just a question. Do you want to publish your session on internet? Yeah, that's fine. Great. So now I'm going to stop the recording, but you stay there. Don't go away. Bye. Okay. Bye. Hay algunas personas que todavía se preguntan por qué, después de una sesión de hipnosis regresiva con el método Grifasi, hay algunas personas que tienen resultados prácticamente de forma inmediata o tras algunos días de la sesión, otros tienen resultados tras semanas o meses desde la sesión y hay algunos más que no tienen prácticamente ningún tipo de resultado o
si tienen resultados parciales o totales, estos se pierden tras un tiempo. ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo se explica qué significa? Hay que entender el concepto de metabolización de la sesión o asimilación de la sesión. Cuando nosotros solucionamos un problema en el plano etérico, lo estamos solucionando donde el concepto de tiempo es completamente diferente al concepto que tenemos aquí en este mundo físico, matérico, terrestre. En el plano etérico, este tiempo, digamos que no existe, o mejor dicho, podemos manipularlo como queramos. Por esto la llamamos hipnosis regresiva, porque regresamos a un pasado o progredimos a un futuro. Y en esta línea temporal, donde nosotros podemos movernos, podemos cambiar decisión para cambiar los eventos. Y entonces cambiar lo que ha sucedido en una línea de tiempo así dicha paralela, justo para entenderlo, ¿eh? En el plano físico no es así, porque tenemos una línea temporal única, que no podemos deformar, no podemos ralentizar, no podemos acelerar. Entonces, cuando solucionamos un problema en el plano etérico, esa solución se tiene que transferir a la parte física, a la parte matérica, y tiene que pasar por una línea temporal. Cuando matamos una araña, por ejemplo, las patas de la araña siguen moviéndose por algunos minutos. ¿Eso qué significa? ¿Que la araña sigue viva? No, significa que la araña ya está fuera de este cuerpo físico. Pero el cuerpo físico todavía tiene una energía física tal que le permite de moverse hasta que se descargue. Por esto necesitamos una fase de metabolización de la sesión, una fase de asimilación, que es variable y relativa según la situación que hemos tenido que solucionar y la persona. Hay también otras condiciones que pueden modificar esta fase de metabolización. Por ejemplo, si la persona que ha tenido una sesión de hipnosis no ve resultados después de un tiempo, empieza a pensar que la sesión no ha funcionado. En este caso, se activa un proceso inverso. La parte racional está programando la parte subliminal. La parte racional, que piensa que no ha funcionado la sesión, está transfiriendo esta información a la parte subliminal, que la cree y la crea y la realiza. Y hay el proceso inverso, donde hay personas que nunca han tenido una sesión, solo han visto sesiones de hipnosis regresivas por internet y al final me dicen, claro, pero tú sabes, desde que veo tus sesiones ya no tengo problema, ya he solucionado mis problemas, ya estoy bien, porque aprendiendo a través de la parte racional esas informaciones se transfieren luego a la parte subliminal que empieza a entender los mecanismos de la interferencia y la resuelve, la soluciona. Entonces tenemos aquí un proceso inverso, que la parte racional está programando la parte subliminal, pero de forma positiva. Como siempre, gracias por haberme escuchado esta vez también. Un saludo. Chao. Hola. Cześć. Otro vídeo disclosure para hablar de un tema interesante del que mucha gente va preguntando. To nasze drugie wideo na Disclosures i poruszymy pewien temat, który jest bardzo interesujący i dla nas, i dla Was. Hoy hablamos de la destrucción de las entidades. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co nazywamy niszczeniem bytów. Habéis notado en diferentes sesiones y además hechos por diferentes operadores que hay formas diferentes de tratar las entidades. Pewnie zauważyliście w różnych sesjach, ale też u różnych naszych operatorów, że traktujemy te byty w przeróżny sposób. Hay sesiones donde se destruyen, sesiones donde se dejan ir, sesiones donde se interactúa con ellos de diferentes maneras. Są takie sesje, w których na przykład je niszczymy, w których pozwalamy im odejść, albo takie, w których wchodzimy z nimi w interakcję. Vamos a ver qué pasa realmente en estos casos. Zobaczmy, co tak naprawdę się dzieje w tych wszystkich przypadkach. Algunos clientes no quieren
destruir estas entidades porque tienen una forma de ver la situación con compasión, con un cierto tipo de sentimiento. Są tacy klienci, którzy nie chcą niszczyć tych bytów, ponieważ odczuwają coś w rodzaju jakby współczucia dla tych bytów. Pues esto no es así y hay que corregirlo porque eso significa que hay un nivel de conciencia no tan elevado para poder entender lo que está pasando en sesión, que es importante. I chcielibyśmy to skorygować, bo to oznacza, że poziom świadomości nie jest tak wysoki, aby zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje w trakcie tych sesji. En realidad, nada se destruye. Todo se modifica, todo transmuta, pero nada se destruye. Tak naprawdę niczego się nie niszczy. Wszystko odbywa jakiś proces przemiany, modyfikacji, ale nic się nie niszczy. Cuando una persona se muere, está dejando su cuerpo físico, muere el cuerpo físico, pero la persona está transmutando, está traspasando de una dimensión a otra, sigue existiendo. Na przykład, kiedy ktoś umiera, pozostawia swoje ciało, ale tak naprawdę nie obumiera całkowicie, po prostu przechodzi przez wiele wymiarów, do innego wymiaru. Solo es un movimiento hacia otra dimensión u otra densidad, se deja un cuerpo que permite de vivir en la dimensión física para ir a otra dimensión más etérica, más sutil. To tylko pewien ruch, który pozwala przejść do innego wymiaru, do wymiaru, który jest dużo bardziej subtelny, który nie jest fizyczny. Cuando nosotros destruimos una entidad en ambiente hipnótico, simplemente estamos dejando esta entidad traspasar nuestra esfera energética para que salga y que se vaya de nuestro espacio energético. Więc kiedy niszczymy byt w naszym środowisku hipnotycznym, to tak naprawdę sprawiamy, że ta istota wychodzi z naszej sfery energetycznej, przechodzi gdzie indziej. Entonces, no penséis que la entidad se destruye realmente, que se muere, que no va a existir más o lo que sea, porque simplemente es una transmutación. Więc nie myślcie już w ten sposób, że ten byt umiera, że zostanie zniszczony, czy jakkolwiek w ten sposób. On po prostu przechodzi, transmutuje. También hay modalidades diferentes para que una entidad salga del espacio energético de una persona. Por ejemplo, a veces se ve que se abren portales dimensionales y se invitan a salir. Są też takie metody, żeby sprawić, aby ta istota wyszła, jak na przykład stworzenie pewnego kanału międzywymiarowego i pozwolenie jej wyjść. Es lo mismo, simplemente se está saliendo de una dimensión que no le pertenece, donde no tiene poder esta entidad, y no lo tenía tampoco antes, pero la tenía como cedida, autorizada por el interferido, pero siempre se está saliendo. I to jest właściwie to samo. To zawsze chodzi o wyjście z tej sfery energetycznej, która do niej nie należy, do której nie ma żadnych praw. Hay que entender también otra cosa muy importante, que nosotros tenemos poder absoluto en nuestro espacio energético, o sea, en nuestra esencia, que es nuestra misma voluntad. Trzeba też zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz, że my posiadamy władzę w naszej przestrzeni energetycznej, w naszej duszy, co jest też jednoznaczne z naszą wolą. Entonces, cuando nosotros destruimos una entidad, simplemente la destruimos, pero en nuestro espacio energético. No podemos hacerlo en un espacio que no nos pertenece. Es imposible. Si así fuera, cualquier entidad podría destruirnos a nosotros, y no es así. Więc, żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, musicie wiedzieć, że możemy niszczyć te byty tylko i wyłącznie w naszej przestrzeni energetycznej, nigdy poza nią. Gdyby było inaczej, to znaczy, że one również mogłyby nas niszczyć, a tak nie jest. Entonces, destruir una entidad significa simplemente dejar que salga, así como hay otras modalidades. Lo que cambia es con qué perspectiva
se destruye una entidad. Eso sí que hace la diferencia entre tener un resultado o no después de una sesión. Więc tak naprawdę nie ma żadnej różnicy między tym zniszczeniem a pozwoleniem jej wyjść. To jest po prostu pozbycie się jej. Natomiast tak, rzeczywiście są różne sposoby robienia tego i wszystko zależy od perspektywy, z jaką się to robi. Si una persona piensa que destruir una entidad significa anularla por completo, así no va a hacer daño ni a él mismo ni a otros seres o otras personas, pues se está equivocando, se está demostrando que no tiene suficiente conocimiento esotérico. Jeśli ktoś myśli, że zniszczenie bytu oznacza jego całkowite zniszczenie, jego zabicie i współczuje i nie chce czynić jakby zła tym istotom, to jakby trochę tego nie rozumie i myli się. Tener conocimiento esotérico es imprescindible, es importante, porque cuando la parte subliminal entiende el mecanismo de la interferencia, la soluciona. To jest bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość na tamtym poziomie, bo kiedy nasza część subtelna rozumie ten cały mechanizm, potrafi sobie poradzić z rozwiązaniem problemów. Y aparte esta falta de conocimiento, este pensar que está destruyendo de forma absoluta, que está ya indicando que no está entendiendo lo que realmente está pasando, hay también otra cosa. I kiedy ktoś myśli, że niszczy całkowicie jakiś byt, bo nie ma takiej wiedzy, to tutaj też wskazuje nam na coś innego. Que esta persona está pensando que el problema viene de la entidad que tiene que destruir. No está entendiendo que si este ser está interfiriendo es porque él se lo ha permitido. To nam pokazuje, że ta osoba myśli, że problemy pochodzą od tej istoty, że to jest na zewnątrz, w tej istocie. Natomiast nie rozumie tego, że ingerencja pochodzi stąd, że ta osoba na to przyzwoliła. Entonces esto demuestra también que no se tiene conciencia de nuestro absoluto poder en nuestro espacio energético. Sin nuestra voluntad nadie nos puede pasar. A to nam też pokazuje, że ta osoba nie ma świadomości o tym, że ma absolutnie całkowitą moc w swojej sferze energetycznej i może tam zrobić wszystko. Entonces, esta falta de conciencia de la propia absoluta voluntad en la propia esencia y el dejar la responsabilidad de esto a algo externo, a una entidad externa, pues no permite solucionar la interferencia de manera adecuada. Więc to, że taka osoba jakby nie rozumie tego, że jej wola jest całkowicie w niej i przekazuje tę odpowiedzialność czemuś z zewnątrz, jakiemuś bytowi z zewnątrz, może sprawić, że problem nie zostanie całkowicie rozwiązany, jeśli chodzi o tę ingerencję. Además, actuando de esta manera, la destrucción que se realiza hacia la otra entidad se basa en un sentimiento de venganza, de odio, de rabia, y esto se desarrolla en un ambiente de bajas frecuencias. I co więcej, jeśli ktoś robi to właśnie z tej perspektywy, to rozwija w sobie takie uczucia jak złość, jak chęć zemsty, czy nawet nienawiść wobec tej istoty, a wtedy rozłączenie odbywa się na niskich częstotliwościach. Y esta frecuencia es perfectamente sintonizable con la frecuencia de estos seres. I ta częstotliwość fantastycznie synchronizuje się z częstotliwościami tego bytu. Y esta relación de odio, de rabia, este canal energético emocional no permite la desconexión con el ser. I wtedy właśnie ten kanał, który się wytworzył na bazie tej nienawiści czy tej złości, łączy cały czas z tym bytem. Entonces, para resumir, la destrucción de la entidad en ambiente hipnótico solo es una modalidad para que esas entidades dejen de interferir en nuestra propia esfera energética.
Już podsumowując, to co nazywamy niszczeniem tych bytów, tak naprawdę jest pewnym sposobem na to, żeby pozbyć się ingerencji tych bytów z naszej przestrzeni. Yo personalmente prefiero que se le ordene de salir porque así se nota que la voluntad en nuestro espacio energético no pertenece a ellos, sino que pertenece a nosotros. Ja osobiście wolę kazać im wyjść, bo wtedy staje się widoczne, że wszystko dzieje się wedle naszej woli, a nie ich. Es como hacer las cosas de una manera tal que se entienda mejor cuál es el concepto de voluntad. Robiąc to w ten sposób, lepiej rozumiemy ten koncept naszej woli. Pero sí, queriendo se puede hacer también una destrucción que simplemente es un salto frecuencial. Ale oczywiście można to też zrobić w taki sposób, żeby użyć takiego właśnie skoku częstotliwościowego. Pero siempre hay que hacerlo por el justo punto de vista, con la justa perspectiva, si no, no funciona. Ale zawsze trzeba to zrobić z dobrej perspektywy, z dobrego punktu widzenia, bo inaczej nie zadziała. Para ser invulnerables a la interferencia hay que ser invulnerables. Hay que tener esta conciencia que te rinde invulnerable. Żeby nie być podatnym na ingerencję, po prostu trzeba być niepoddatnym. I to właśnie sprawia, że nie wpadamy w te ingerencje. No importa cuántos seres que quieren interferir haya, no importa. Importa solo si tú eres invulnerable o no lo eres. Nie ma znaczenia, ile bytów chce w ciebie ingerować. Jeśli nie jesteś na to podatny, po prostu nie jesteś. Si nosotros tenemos un niño y no lo dejamos salir de casa, lo dejamos siempre súper vestido para que no se coja ninguna influencia, ninguna fiebre, ningún constipado, y el día que va a salir fuera, pues se muere. O sea, se va a enfermar de todo lo posible que se puede enfermar. Jeśli na przykład masz dziecko i nie pozwalasz mu wyjść z domu, albo kiedy wyjść, to ubierasz je w wiele warstw ubrań, a później dzieje się tak, że jednak dziecko wychodzi, to nagle okazuje się, że łapie wszystkie możliwe choroby. Mientras un niño que está acostumbrado a saberse defender, que tiene un sistema inmunológico entrenado, puede salir a la calle tranquilamente, no tiene por qué enfermarse. Podczas gdy takie dziecko, które potrafi się samo obronić, które ma dobry system immunologiczny, może spokojnie wychodzić na ulicę i nie będzie chore. Si tenéis preguntas sobre este tema, podéis escribirlas por debajo en los comentarios de este vídeo. Jeśli masz jakieś pytania, to proszę zostaw nam komentarz tutaj pod tym wideo. Una vez más, gracias Milena, gracias a todos vosotros. Gracias, Caro. Wam również dziękujemy. Bye. Por fin hemos visto con los ciclos de investigación que estamos haciendo, que están saliendo por YouTube, que en todas las sesiones que hacemos, siguiendo el mismo protocolo, con las mismas preguntas, pero hechas con personas diferentes, además de culturas diferentes, de lenguas diferentes, etc., no toda la información coincide. La mayoría de la información no coincide. Hay algo que coincide, sí, pero es una mínima parte. Es un porcentaje muy pequeño. Entonces ya hemos entendido que no es tan fiable toda la información que sale de una sesión de hipnosis. Pues entonces, ¿por qué haces sesiones de hipnosis regresiva? ¿Por qué? Hay que distinguir dos tipos de sesiones. Una sesión es la sesión a la persona, ad persona, para solucionar un problema a la persona. Otro tipo de sesión es la sesión investigativa, que en sí no existe. Existe un protocolo de investigación que contiene muchísimas sesiones iguales, repetidas, de donde se filtra la información en común. El pequeño porcentaje de información hay que filtrarlo y sacarlo para coger esta información como fiable. En una sesión única, hecha ad personam, para solucionarle los problemas, sabemos que es una información distorsionada y contaminada, pero la utilizamos no para investigar, no para descubrir, no para conocer, o sea, para ir a la causa del problema.
de la persona y trabajar en él. Y trabajar para la persona, para solucionar el problema. Y punto. Está claro que luego, después de muchas sesiones ad personam, sale una inmensa cantidad de información parecida o igual. Y esta sí, que la sacamos de ahí como fiable. Si todas las personas que sepan o menos de esos argumentos, o sea, contaminación de la parte racional, sí, puede ser, pero la información sale lo mismo a personas que no tienen esta información y no pueden contaminarla con su parte racional. Cuando hablamos de seres reptiloides, insectoides, humanoides, cuando hablamos de los grises, cuando hablamos de los tipos de experimentos que hacen, de los experimentos genéticos, de la sustracción de energía por alimentación, cuando hablamos de laboratorios, cuando hablamos de militares en etérico que trabajan, cuando hablamos de algunas técnicas de control mental, cuando hablamos de portales vivos, cuando hablamos de todos los conceptos que manejamos todos los días y que podemos encontrar en las sesiones de hipnosis, aquella es información fiable, es porque se repite. Una contaminación es la contaminación subjetiva. La otra, objetiva. Cuando llega a la persona en hipnosis, esta información ha pasado por muchas dimensiones, por muchas densidades, por muchas inteligencias, por muchas voluntades. Podemos llamarla contaminación objetiva. O sea, contaminada por la gran co-creación de donde ha pasado. La subjetiva es la contaminación que la persona que la recibe y la expresa la contamina con su estructura mental, la interpreta y sale aún más deformada por una contaminación subjetiva. Imaginaros cómo esta información puede ser gestionada verbalmente. El límite de la palabra es impresionante. Explica a un ciego desde el nacimiento qué es el color rojo. Explícaselo con palabras. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo explicas a un ciego? Desde el nacimiento, un color. Es imposible. ¿Os dais cuenta de cuánto es limitado el verbo? Entonces, ¿qué vamos a sacar de una hipnosis solamente? Cuando hay una contaminación objetiva y una contaminación subjetiva. ¿Cuál es el producto de aquella sesión? Si vas a creer todo aquel que sale de una sesión de hipnosis, te estás autoengañando. Y quiero añadir un concepto nuevo. El concepto de frecuencia conciencial. Porque tú no eres el tú de hace 10 años. Y tú no vas a ser el mismo en 10 años. Vas cambiando. Tu vida te forja. Tus experiencias te cambian. Cambia tu conciencia. Sí, sigues en el cuerpo físico, pero tu parte subliminal está a otro nivel. Porque si yo soluciono un problema y ya no veo la interferencia, pues la información ha cambiado. Si yo vuelvo a entrar en ambiente hipnótico e ir al mismo punto donde estaba antes, voy a ver todo cambiado. No voy a ver un interferente, ya no está. La información ha cambiado. Ha pasado a través del filtro de tu conciencia. Te llega una información y según como tú eres, tú la cambias. Ya no solo según tu estructura mental, según tu cultura y según tu capacidad de expresarte verbalmente, sino según tu frecuencia conciencial. Por eso, para hacer investigación en hipnosis hay que hacerla seriamente. Hay que filtrar todo tipo de contaminación, la objetiva y la subjetiva. Y todo aquel que se queda en común es información que podemos tomar como fiable. Y es un porcentaje muy pequeño con respecto a toda la información que sale de cada hipnosis. Moraleja, una flor
no hace primavera. Una sesión de hipnosis regresiva no os da ninguna información fiable. No dejéis que os engañe una sesión de hipnosis regresiva. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla.
I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes.
Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo.
cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Calo. Dziękujemy. Chao. Ciao.